Esta noche, mientras te preparas para descansar, te invito a recordar una verdad sagrada. Tu imaginación no es una fantasía, sino la misma fuerza creativa del universo. Lo que imprimes en tu mente en esos momentos tranquilos antes de dormir el poder de dar forma a tu mundo despierto. El secreto no está en esforzarse, sino en rendir tu deseo a la realidad sentida de que se ha cumplido. No le rugas al universo. No suplicas. No pides como quien está inseguro. Assumes el final. Te sumerges en él. Mientras tu cuerpo se relaja en la quietud, deja que tu mente se eleve en vision. Vi solo lo que verías si tu deseo hubiera sido concedido. Escucha lo que escucharías. Siente lo que sentirías. La clave está en el sentimiento. Debes ir más allá de las palabras del deseo y viva desde el estado de su complemento. Esto no es hacer, sino convertir. En el silencio de la noche, te metes en la piel de quien ten lo que desea. No preguntas, legera. No dices, espero. Dices, esta hecho. Tu sueño se convierte en la realidad en la que ahora habitas. Tus sentidos en la imaginación son más reales que los sentidos del mundo exterior. Esa es la puerta a la creación. No hablas con una fuerza externa, sino con el yo más profundo dentro de ti, aquel que no conoce carencia, en hay tiempo, en hay imposibilidad. Te comunicas con esto al encarnar tu deseo en el silencio. Justo antes de dormir, cuando las paredes entre la conciencia y el subconsciente están más delgadas, plantas la semilla. Y lo haces imaginando la escena que seguiría naturalmente la realización de tu deseo. No te preocupes por cómo se desarrollará. Eso no es tu papel. Tu trabajo es sentir la escena tan vividamente, tan naturalmente que se convierte en algo más que pensamiento. Se convierte en experiencia. Y una vez que lo hayas sentido real, lo dejas ir duermes no con anhelo, sino con satisfacción. La mente satisfecha es el suelo fértil para el milagro. Así que cuando te acuestes esta noche, recuerda este poder. Asume el sentimiento del deseo cumplido. Ocupa ese estado. Descansa en él. Confía en él. Y sabe que mientras duermes, las fuerzas invisibles se están reordenando para reflejar tu suposición interna. Lo que aceptas como verdad en ese espacio sagrado entre el despertar y el sueño, eso es lo que llamarás realidad. Y mientras yaces en esa quietud sagrada, deja ir el mundo que te rodea. Deja ir los ecos, las cifras, las apariencias que pueden parecer contradecir tu deseo. Esas son solo sombras, ecos de viejos pensamientos que no te sirven. No te dejes engañar por ellos. El mundo exterior es un espejo, no un maestro. Solo refleja lo que se ha aceptado en el interior. Así que da la vuelta a las apariencias y mira hacia adentro, donde es tu verdadero poder. En este momento, justo antes de dormir, te conviertes en el autor de tu realidad. Tu mente está abierta, suave, receptiva, un útero divino, listo para recibir la semilla de tu imaginación. Elige tus pensamientos con cuidado, no desde el miedo o la carencia, sino desde la alegría, desde el saber. Si deseas ser amado, siente lo que sería dormir en los brazos de ese amor. Si deseas abundancia, siente el profundo alivio, la libertad, la gratitud de tener más que suficiente. No imagines el proceso, imagina el resultado. No imagines el viaje, imagina la llegada. Porque tu imaginación no se preocupa por los medios, solo por los fines. La pregunta no es si funcionará. La pregunta es,
persistras en la suposición? Porque en momento de duda pu deseasa lo que horas de han tejido. Pero si permaneces fiel a la vision, si regresas a ella nos tras nos como quien regresa a casa, entonces el mundo debe conformarse. El universo se ve obligado a reflejar lo que aceptas como verdadero en tu mundo interior. Esta es la ley, inquebrantable y impersonal. No responde a súplicas, sino a creencias. ACIQ no pidas con palabras, sino asumiendo. La suposición es la oración silenciosa que nunca pasa desapercibida. Siente lo real. Ese es tu lenguaje hacia el universo. Esa es la señal, la frecuencia, el comando. No hay fuerza más magnética que un corazón que cree que tiene lo que desea. Tal corazón atrae lo visto y lo no visto por igual, organizando personas, lugares y eventos para traer lo imaginado. Debes convertirte en la cosa mucho antes de que aparezca. Debes viva en el sentimiento, no solo tocarlo ligeramente, sino habitarlo. Mariníalo. Hazlo tan normal para ti que cualquier otra cosa comienza a sentirse extraña. Este es el secreto para estar tan en casa en tu vision que no se siente como una fantasía, sino como un recuerdo. Porque es un recuerdo de la parte más profunda de ti que vive en el complemento. Esta noche, cuando cierres los ojos, entra en la vida que deseas. No como un sonador esperanzado, sino como el que la vive. Si anhelas el éxito, siente la emoción de la realización. Si anhelas sanación, siente la vitalidad fluyendo por tu cuerpo. Si quieres paz, deja que te inunde como una suave ola. No lo estás fingiendo. Lo estás creando. Tu sentimiento es la primera manifestación. El mundo exterior es solo el eco. El mundo interior es la causa. Cuando cambias tus conversaciones internas, cuando revisas tus recuerdos, cuando imaginas audazmente y amorosamente, estás reescribiendo el guión de tu vida. No importa lo que haya sucedido, no importa cuánto hayas esperado, nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo. La creación está terminada. Todas las posibilidades existen. Simplemente estás seleccionando la que deseas al alinear con su frecuencia. ¿Cuál es esa frecuencia? Es el sentimiento de ser la persona que tiene lo que quiere. Así es como pides. No le rugas al universo. Te comunicas con él al serlo. Te elevas a esa identidad en pensamiento, sensación, suposición. Una vez que la reclamas, incluso en silencio, se convierte en tuya. No hay necesidad de esfuerzo. No hay necesidad de fuerza. El poder está en la facilidad. La naturalidad de la suposición. Si se siente como esfuerzo, aún estás intentando. Pero cuando se siente como rendición, cuando se siente como meterse en algo que siempre fue tuyo, entonces estás alineado. Deja que tu deseo se sienta como un amigo familiar, no como una fantasía distante. Déjalo ser algo que recuerdas, no algo que persigues. Esta noche, cuando le pidas al universo, hazlo sin palabras. Que el lenguaje sea emoción. Que la conversación sea sensación. Visualiza el momento después de que las cosas hayan sucedido. No el deseo, sino el complemento. ¿Quién es en ese momento? ¿Qué ves, oyes y sientes? Has que esa visión si tan rica, tan texturizada, que se convierte en algo más real para ti que cualquier cosa en el mundo despierto. Puede que sientas la tentación de dudar. Eso es natural. El video yo intentaré resistir y recordar los ecos. Pero no estás atado por los ecos. Solo estás atado a tus suposiciones.
ACIQ cuando surge la duda, regresa suavemente tu vision. No luches contra la duda. Reemplázala. Desnuyela al alimenta tu fe. Alimenta la vision hasta que se convierte en tu morada. Al caer dormido, no cargas con las cargas del día. No repases tus miedos ni recrees tus fracasos. Eso es pedirle al universo más de lo que no quieres. En lugar de eso, revisa el día. Velo como te hubiera gustado que hubiera ido. Imagina las palabras amables pronunciadas, las puertas abiertas, las buenas noticias recibidas. Al hacerlo, reescribes no solo el pasado, sino el futuro. Tú es el sonador del sueño. Pero más que eso, es el creador del sueño. El sueño te responde a ti, se moldea alrededor de tu estado interior. ACIQ cuando pides al universo esta noche, pide como quien sabe, pide como quien recibe. No pidas con anhelo, sino con gratitud. Y deja que esa gratitud si tu almahada. Que te leva el sueño con la dulzura del complemento. Y si te despiertas en la noche, no regresas a la preocupación. Regresa a la vision. Que si tu canción de cuna. Susurrate a ti mismo, esta heco. Porque lo esta. En el momento en que lo aceptes dentro, se ha plantado. Y aunque no lo veas inmediatamente, está creciendo. Confía en el proceso. Confía en la semilla. Confía en lo no visto. No midas con el ojo exterior. Los ojos de la canti engañan. Mira en su lugar con los ojos de la imaginación. Ellos ven más profundamente, con más claridad, más verdad. Y siempre ven alineados con lo que eliges creer. ACIQ elige sabiamente, amorosamente. Cree lo mejor. ACI es como le pides al universo. No tocando una puerta esperando que alguien te escuche, sino caminando por ella como si estuviera abierta. Actúa desde el estado, no hacia él. Se antes de verlo. Esa es la paradoja divina. Te conviertes en el receptor al creer que lo tienes. Que esta noche si un ritual sagrado. No solo otra noche de sueño, sino una santa comunión con la fuente de toda creación. Mientras descansas, creas. Mientras duermes, instruyes. Y lo que instruyes con sentimiento, con fe, volverá a ti prisionado, agitado y desbordando. Nunca pides en vano. Siempre es escuchado. Porque el que pides no está separado de ti. Es tu en tu forma más alta. ACIQ kai dormido no como uno que despierta, sino como uno que sabe. No como uno que espera, sino como uno que vive en la certeza de lo no visto. Y cuando despiertas, lleva contigo sentimiento. Deja que colore tu día. Deja que guíe tus pasos. Deja que te recuerde quien es realmente. Un crida, un escogida, un sonador que suena despierto. Y cuando la duda toca nuevamente, como lo hará, regresa nuevamente. Regresa a la vision. Regresa al silencio. Regresa al estado. Ese es tu santuario, tu poder, tu lugar de nacimiento de milagros. Cuanto más vivas allí, más se moverá el mundo para encontrarte. El universo no resiste tu deseo. Refleja tu creencia. ACIQ cree bien ahora mientras el sueño te abraza suavemente. Respira profundamente. Inhala la realidad de tu deseo cumplido. Exhala toda historia que diga que no es ACI. Y mientras te desplazas, deja que tu último pensamiento si no de carencia, sino de amor, no de espera, sino de maravilla, no de esfuerzo, sino de saber.
Y mientras te desplazas más profundamente en el abrazo del sueño, siente como te relajas. No solo tu cuerpo, sino tu identidad. La versión de ti que se sentía indigno, que dudaba, que esperaba sin fin, esa versión se derrite. Y en su lugar surgió un nuevo yo. El que sabe que todas las cosas son posibles. Que el universo y está conspirando a su favor. No hay nada que debas ganar. No se requiere prueba. El pedir está en el ser. El recibir está en el descansa. Cuando dices yo soy, no hablas en palabras vacías. Hablas desde la fuente de toda creación. Yo soy es el comienzo de todo lo que sigue. La puerta por la que el deseo entra en forma. Así que esta noche, mientras yaces quieto, elige tu yo soy sabiamente. Que est enraizado en el complemento. Que surge desde el amor. De ahí dentro de ti, soy rico. Soy amado. Soy libre. No como afirmaciones de lo que es en el eterno ahora. Este momento presente es tu punto de poder. El futuro es solo el despliegue del estado en el que habitas ahora. El mundo se curva hacia estado, no al revés. Así que no esperas que el mundo te muestre evidencia. Tu convertite en la evidencia. Vives incluso en silencio como si estuviera heco. Porque en lo no visto, lo está. Siente el peso de tenerlo. Siente la facilidad, la comodidad, la relajación que llega cuando no necesitas perseguirlo. Es tuyo. No hay nada más que hace que ser. No es un asunto de intensidad. Es un asunto de alineación. Estás alineado con la versión de ti que team lo que buscas. Esa versión no intenta. Esa versión simplemente sabe. Saber, el puente de eventos comienza a formarse. No lo verás todo de una vez. Eso no es tu tarea. Tu tarea es sostener el estado, regresar a el cuando te tambalees, confirmar en el que en las apariencias. La vida se reorganizará a su alrededor. No estás sujeto al destino. Estás sujeto a la fe. Lo que aceptas como verdadero se convierte en la ley de tu mundo. Así que descansa esta noche en esa aceptación. No hay deseo puesto en tu corazón que no sea tuyo en espíritu. En el momento que deseas algo, se abre el camino hacia ello. No con fuerza, sino con suposición. Te convierte en un imán, un faro, una señal que llama lo que coincide con tu frecuencia interna. Y ajustas esa frecuencia no por esfuerzo, sino por sentimiento. Así que deja que el sentimiento se eleve dentro de ti. Ahora déjalo empapar en tu piel, tus huesos, tu aliento. Siente la alegría de ello, la plenitud, la paz. Imagina una escena que implica que este heco. No una escena en la que aún estás deseando, aún esperando, sino una escena que solo puede existir si el deseo se ha cumplido. Esa es tu escena. Esa es tu respuesta. Esa es tu oración. Cuando encuentras esa escena, cuando se siente real, natural, inevitable, repetela. Déjala sonar suavemente en tu mente como una canción de cuna. Deja que si lo último que pienses antes de que el sueño te leave. Déjala cruzar el umbral entre la conciencia y el subconsciente. Porque una vez que el subconsciente lo acepte, se expresará. Puede que venga por medios inesperados. Puede que aparezca repentinamente sutilmente, pero vendrá porque has hablado en el lenguaje que entiende. El lenguaje del sentimiento, de la creencia, del saber. El universo no responde desesperación. Responde certeza.
España la postura de tu corazón. Aciq esta noche, no pidas como si estuvieras en falta. Assume des la posición de plenitud. Q2 respiration misma si una declaración de QYA esta heco. Inhala la realidad de elo. Exhala la resistencia elo. Cada respiration se convierte en una afirmación silenciosa. Cada momento un testamento de tu fe. No hay poder fuera de ti mea QLQ hey en ti. Y centro creativo no está lejos en algún reino distante. Vive y respira dentro de tu conciencia. Cuando imaginas, cuando sientes, cuando crees, lo activas. Inicias los mecanismos invisibles de la manifestación. Esto no es fantasía. Esto es función. ACI es como el mundo interior impresiona sobre el exterior. ACIQ cuando llegas aquí esta noche, no solo te estás cuidando dormido. Estás cosiendo el futuro. Estás comunión con lo divino en ti. La parte de ti que nunca dudó, nunca temió, nunca fue tocada por el tiempo o la limitación. Y esta parte de ti, yo eterno, no responde con palabras, sino con forma. Lo sientes real y se vuelve real. Lo vives por dentro y vive por fuera. Deja que tu imaginación se convierta en tu sentido más verdadero. Deja que sea más real que lo que ves con tus ojos o escuchas con tus oídos. Estos sentidos exteriores son reflejos retrasados de lo que primero percibes en el espíritu. La imaginación es tu primera visión. Lo que ves allí con claridad y consistencia deep cristaliza en el tiempo. Y siente lo nuevamente. Cualquiera que sea lo que hayas pedido, salud, amor, abundancia, paz, propósito, siente el alivio de ello, la celebración, la profunda satisfacción que solo llega después de que un deseo se haya realizado. Déjate sorprender por la alegría. Déjate sumergir en esa realidad de tal forma que cuando abras los ojos mañana, tu primer instinto sea gratitud, no necesidad. Tu mente puede intenta devolverte a lo familiar, a lo seguro, a lo lógico. Pero debes recordar suavemente, esta es tu nueva verdad. Este es tu nuevo hogar. Este es tu estado elegido. Y volverás a el una y otra vez hasta que se convierta en tu único hogar. Porque así es como sucede. No por fuerza, sino por familiaridad. Enseas la escena de tu complemento hasta que se vuelve natural, segunda naturaleza. No porque estés forzándola a suceder, sino porque ha sucedido por dentro. Ahora simplemente estás recordando lo que siempre ha sido tuyo. Esto no es esfuerzo. Esto es descanso. Esto no es lucha. Esto es permita. No estás en conflicto con la realidad. Estás remodelándola al elegir una nueva lente, una nueva historia, una nueva identidad. Esa elección es siempre tuya. Sin importa el parado, sin importa lo que haya sido, puedes elegir nuevamente. Puedes imaginar nuevamente. Al hacerlo, le das nuevas instrucciones al universo. No dejes que los viejos pensamientos resuenen. Silencialos con visión. Reemplazalos con sentimiento. Siempre que la duda toque, respóndela con la certeza de tu experiencia interna. Lo que sientes en imaginación tiene más peso que lo que ves en el mundo porque el mundo está retrasado. Es villas noticias. Es el eco de lo que solías creer. Pero ahora crees en algo nuevo. Ahora crees en el poder dentro de ti para creer. Crees en tu capacidad para hablar en el lenguaje de la emoción y ser escuchado. Has sido escuchado. Has recibido. Todo lo que cuida es que el exterior alcanza el interior. Hay un tiempo sagrado para todo.
pero nunca es un castigo. La demora no es denegación. Es preparación. Es orquestación. Son las fuerzas no vistas organizandos para tu beneficio aciq espera, no con ansiedad, sino con fe. No con angelo, sino con confianza. Espera como quien sabe que la promesa ya ha sido cumplida. Puede que no veas como las piezas se reunirán. No es tu tarea. Tu única tarea es mantenerte fiel a la escena final, al estado final, a la conclusión sentida. Has que hizo si tu hoga. Has que si el lugar al que regresas sin importar lo que sugiera el mundo exterior. Why notarás algo milagroso? No solo el mundo comienza a cambiar a tu alrededor, sino que tú cambias. Te comportas de manera diferente. Hablas con autoridad. Tomas decisions desde un lugar de empoderamiento y no de desesperación. Atraes lo que coincide con tu nuevo estado. No atraes de manipulación, sino atraes de resonancia. Porque la vida no te sucede. Sucede atraes de ti. Atraes de tu enfoque, atraes de tus suposiciones, atraes de tu estado interior dominante. Y ahora es estado es el deseo cumplido. Es estado es el complemento. Es estado es la oración respondida. Incluso mientras duermes, estás irradiando esa verdad. El lenguaje silencioso de tu corazón está hablando. La semilla está plantada. El campo es fértil. Y la cosecha es cierta. Digit hunde más ahora en y sentimiento. Deja que cada músculo se relaje. Deja que tu respiración se desacele. Deja que la historia de tu futuro yo suene suavemente en tu mente como una canción de cuna. No necesitas forza los detalles. Solo siente el resultado. Vi la evidencia en los rostros de los que te rodean. Escucha la voz de alguien felicitándote. Siente la paz tranquila que llega cuando un capítulo se ha completado. Cuando algo que has decidido durante mucho tiempo finalmente ha llegado, esta aquí no en un lugar distante, sino en ti. Tú es la puerta. Tú es el espejo. Tú es el recipiente a través del que lo no visto se convierte en visto. Y cuanto más dejes que esa verdad es raíces en ti, más de responda el mundo en consecuencia. Esto no es un acto único. Es una forma de ser. Así es como vives ahora. No en las sombras de la carencia, sino en la luz del complemento. Así es como piensas ahora. No desde el dolor de lo que falta, sino desde la alegría de lo que está presente en espíritu. Así es como sueñas ahora. No desde los límites del parado, sino desde las infinitas posibilidades del ahora. Deja que tu último pensamiento antes de dormir si est. Este heco. Deja que resuene en tu ser. Deja que se asiente en tu peco. Deja que hable más fuerte que el miedo, más fuerte que el heco, más fuerte que la historia. Este heco. Y porque lo está en ti, sea heco para ti. Y ahora, mientras el sueño te acoge suavemente, deja que todo esfuerzo cese. Deja que tu corazón se ligero, tu mente tranquila y tu espíritu en reposo. Has pedido de la única manera que importa, sintiéndolo real, asumiendo el final, viviendo la respuesta antes de que aparezca. Has susurrado al universo sin palabras, y el universo ha respondido sin demora. Así que descansa en esa certeza silenciosa. Liva el sentimiento de complemento a tus sueños y deja que la noche haga su trabajo sagrado. Porque lo que es real dentro de volverse real fuera, y este heco.